Well, Sandor, wow. I mean, a massive win over full-weight world champion Mikey Garcia. You came into that fight as a massive underdog. You proved everybody wrong. Just tell us what you're feeling right now. Una gran pelea ante Mikey Garcia. Veniste como el retador, pero saliste con la victoria. Háblanos al respecto. Acabo de reventar las casas de apuestas. Soy como Rocky Balboa contra Iván Drago. Entré con el estadio en contra y salí como campeón. Ahora he robado los planes de futuro de Mikey García, los tengo yo. I have exploded the betting houses. I came here as a challenger. I came here like Rocky versus Ivan Drago, and I defeated him and walked away with the victory. It looked like you were really controlling the fight from the mid-rounds. It started off a little bit slow. You were kind of feeling each other out, but what was the key in beating Mikey tonight? Empezó lentamente, pero a mediados de la pelea empezaste a controlar la pelea. ¿Cuál fue la clave para salir con la mano en alto? Siento que yo podía dar más encima del ring, pero no sabía exactamente lo que traía Mikey García y fui un poco precavido. Pensaba que él iba a apretar en los rounds finales y me estaba reservando un poco. Sé que puedo llevar un ritmo de pelea más elevado, pero era mi primera pelea en el nivel mundial y quería ver lo que traía Mikey. Well, at first I was a little bit cautious in starting because I didn't know what he was going to bring, and I was always going to be a little bit cautious because this is the first time I fought at a world-class level with a guy like Mikey Garcia. Did you think you'd done enough when the scorecards were read out tonight? It must have been, you must have felt those shots going through. You were up on the commentator's scorecards. Did you feel that you'd done enough when the scores were read out? Antes o cuando estaban leyendo las tarjetas con las puntuaciones, ¿sentiste que habías hecho lo suficiente para salir con la victoria? Realmente sentía que tendría que haber sido un poco más sólido en algunos momentos. Sé que controlé la pelea, pero para ganar a Mikey García en su casa, en California, creía que tendría que haber hecho a lo mejor un poco más en algún round. Pero los jueces apreciaron mi trabajo, yo hice lo que tenía que hacer, hice lo que me pidió la esquina y realmente dio resultado. Yo sé que puedo dar más encima del ring, pero seguí el plan de trabajo que teníamos en la esquina, eso es lo que hice. I felt like I could do more in there, but at the end of the day, I needed to do a few more rounds that were a bit more solid, especially when you're in Mikey Garcia's backyard in California. You have to do all those things, but apparently the judges, I was able to do enough to sway the judges, but I still feel like I could have done a lot more in the ring. You went in there tonight saying you wanted to school Mikey Garcia, and this is probably one of the biggest upsets in boxing in recent years as well. This is a huge fight, it's a huge win for you, and it's potentially life-changing. Dijiste que lo querías llevar a la escuela, básicamente, en cuanto al boxeo, y también esto fue una victoria muy sorpresiva. ¿Qué piensas al respecto? No, pues fui lo que hice, siempre he sido un boxeador muy inteligente. Yo no elegí el boxeo me eligió a mí y sabía que podía dar la sorpresa aquí en Fresno entre un gran campeón como Mikey García. Lo único que hice fue trabajar en el gimnasio para sacar el resultado en el gimnasio. I've always believed in myself. I know what I was capable of doing. I can believe that I would be able to come here and walk away with the upset victory, and that's what I did tonight. This catapults you in the mix now for big fights at 140 as well. If you had a chance to think about what you want next, what is your main goal now? Ahora podrás enfrentar a otros peleadores de las 140 libras. ¿Has tenido la oportunidad de pensar en otras peleas potenciales? No, realmente hay muy buenos nombres en las 140 libras y gente que sube de las 135. Hay gente, pues, campeón Taylor, está Ramírez, Yerbonta Davis quiere subir, está Pedraza también, que es un gran campeón. Realmente hay muy buenos nombres en la categoría para hacer grandes combates. Yo voy a ir a casa ahora con mi familia a celebrar el triunfo, a descansar y después ya mi equipo decidirá qué es lo siguiente para mí. Pero siempre creo que dentro de las 140 libras. There are a lot of fights that could be made. There are a lot of people at 140 pounds. There are people who move up from 135 pounds. There's Taylor, Gervonta Davis. There's Chon Cepeda. All these different fighters that we can make fights with. But ultimately what I want to do is stay at 140 pounds. But first I'm going to go back to home and enjoy the victory with my family. And just a final one as well. You've never fought as a professional outside of Europe. You never fought above European level. This is your first fight at world level, essentially. You're now ready for anything, aren't you? Nunca has peleado fuera de Europa y eso es tu primer pelea en este tipo de nivel mundial. ¿Qué es lo que sigue para ti? No lo sé, creo que quiero las grandes peleas y ahora me siento un poco salvando las diferencias como Muhammad Ali, me siento el más grande ahora mismo y como él dijo, I shook up the world, I shook up the world. Right now, I'm just seeing what I've just done, being able to come out here and obtain such a great victory. I'm still dealing with that, and like what Muhammad Ali once said, I shook the world. I shook the world. Sandor, congratulations. Fantastic win for you. Enjoy. Felicidades. Thanks.